Hi viewers, so welcome to VR tutorials. So ee roju lesson lo manam how to talk about time and how to ask time gurinchi నేర్చుకోబోతున్నాం. So if you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So first మనం time ఎంత అయింది అని అడుగుతాం కదా. So what time is it? Okay, what time is it అని మనం అంటాం. What time is it? సో అప్పుడు మనం రెస్పాన్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు, లేదంటే మనల్ని కొంతమంది టైం అడుగుతారు. సో హౌ వీ కెన్ టెల్. ఓకే, మనం చెప్తాం ఇట్స్ 6 AM, ఓకే, ఆర్ ఇట్స్ 6:30 అని మనం చెప్తాం. 6:30. ఇట్స్ 10 off అని మనం చెప్తాం. ఇంకా మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే 10 past 12. 10 past 12 అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 10 past 12 అంటే 12:10 అని. ఓకే, 12:10. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 to 12. ఓకే, 10 to 12 అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 11:50 అని, అంటే ఇంకా 12కి 10 minutes ఉంది అని. ద సేమ్ మనం చెప్పొచ్చు ఇట్స్ 15 to 10 విచ్ మీన్స్ 9:45 అని. ఓకే, 10కి ఇంకా 15 minutes ఉందని. ఓకే, or else it's 9:45 అంటే ఇంకా పావు గంట ఉంది 10కి అని. ఓకే, or else we can say it's 10:15 అప్పుడు ఏమంటే 10:15 అని. ఓకే, it's 10:15 అని. We are on time, we are in time. సో అంటే హార్డ్లీ there is no difference, బట్ మనం ఇంకా డిఫరెన్స్ చెప్పాలంటే సో on time, exact, we are on time. We are on time, exactly the meeting starts. For example, 10కి meeting starts. Okay, so you can be there at 9:59 or exactly at 10. Okay, exact time, on time. So next, in time. Okay, within 10 లోపు మీరు వెళ్ళిపోతే that is within time, in time. So we are in time అలా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా టైం మెన్షన్ చెప్పినాడు. సో at 6:30. Okay, at 6:30. సో ఐ విల్ బి దేర్ at 6:30. at 6:30 అని మనం చెప్తాం. at 6:30 లేదంటే by 6 అంటే by 6 ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్ by 6 అంటే by 6 o'clock అంటే ఏంటంటే 6 o'clock లోపు నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఇంకా చెప్తారు at 6 అంటారు ముందు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో దిస్ ఫైల్ at 6. కరెక్ట్గా నేను 6కి చూపిస్తాను అని ఇక్కడ. ద షో స్టార్ట్స్ at 6 PM. ద షో స్టార్ట్స్ at 6 PM. ఆ షో 6 PMకి స్టార్ట్ అవుతుంది అని మనం చెప్తాం. ద ట్రైన్ స్టార్ట్స్ at 8 PM. 8 PMకి ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా చెప్పొచ్చు 25 minutes టు గో, 10 minutes టు గో అంటే ఇంకా 10 minutes ఉంది అని, లేదంటే ఇంకా టైం లేదు. వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం, వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం. లేదంటే కిల్లింగ్ టైం అంటే pass your time, killing time, pass your time. Don't come here to kill your time. Okay, which means don't come here to pass your time. So time is precious. Okay, ala kuda cheppochu, time is precious, time is valuable, time is money. Time and tide wait for none. ఇలాంటి phrases time గురించి. Early bird catches the worm అంటే ఎర్లీగా ఉండడం చాలా మంచిది అని. ఇంకా మనం అడగచ్చు వాట్ టైమ్ ఈజ్ ఇట్ బై యువర్ వాచ్. ఓకే, మీ వాచ్లో టైం ఎంత అయిందని. ఓకే, బై యువర్ వాచ్ అంటారు, లేదంటే ఆన్ యువర్ వాచ్. ఇన్ యువర్ వాచ్ అనకూడదు. వాట్ టైమ్ ఈజ్ ఇట్ బై యువర్ వాచ్. AN అండ్ FN. ఓకే, AN ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్టర్నూన్, FN ఫోర్నూన్. ఓకే, సో AM PM. ఓకే, AM ఇన్ ద సెన్స్ యాంటీ మెరిడియం, PM పోస్ట్ మెరిడియం. ఓకే, AD and BC. Okay, AD in the sense Anno Domini. Okay, Anno Domini. So BC, before Christ. And ఇంకా మనం చెప్పొచ్చు in 90s అంటే 90s ఇయర్స్లో. ఓకే, in the 21st century. ఓకే, 21st centuryలో or in 15th centuryలో అలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ rush hours. Rush hours in the sense I mean early morning or in the evening. So you see a lot of people actually rushing to their office. Okay, rush hours. లేదంటే leisure hours in the sense break times, we say break times. Next ఇంకా మనం
at 6 or by 6. What is the difference between at 6 p.m. or by 6 p.m. and by 6 p.m.? So for example, if we say at 6 p.m., so which means at the exact time, correct ga 6 ki ani, I'll submit this file at 6 p.m. అంటే 6 p.m. కి ఎగ్జాక్ట్గా నేను సబ్మిట్ చేస్తాను. అదే ఇఫ్ యూ సే ఐ సబ్మిట్ దిస్ ఫైల్ బై 6 p.m. అంటే 6 p.m. లోపు ఎప్పుడైనా చేస్తావు. ఓకే, 4కి 5కి 6:30 లోపు, అంటే ఆ లోపు ఎప్పుడైనా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఆన్ టైమ్. సో ఐఎమ్ ఆన్ టైమ్ విచ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇన్ టైమ్ ఆ లోపు, ఓకే, ఇన్ టైమ్, ఓకే, ఐఎమ్ ఇన్ టైమ్. ఓకే, ఇన్ టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10కి మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, యు గో ఇన్ టైమ్, ఈ లోపు మీరు వెళ్ళిపోతారు 10 లోపే, బిఫోర్ మీటింగ్ స్టార్ట్స్. నెక్స్ట్ మనకి వాచ్లో, ఓకే, ఇందులో మనకి ముళ్ళు ఉంటాయి కదండి. సో దట్ ఈస్ అవర్ హ్యాండ్, అవర్ హ్యాండ్ అది, సో పెద్దది. ఓకే, ఇట్ షోస్ అవర్స్. నెక్స్ట్ మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ సెకండ్స్ హ్యాండ్. ఓకే, సెకండ్స్ చూపించేది మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ అవర్ హ్యాండ్. ఇంకా వీ హ్యావ్ అలార్మ్ ఉంటుంది. సో వాల్ క్లాక్, రిస్ట్ వాచ్, స్మార్ట్ వాచ్, ఇంకా డిఫరెంట్ వాచెస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు. సో ఇలా మనం టైం గురించి మాట్లాడవచ్చు, చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ రిలేటెడ్ టు దిస్, ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ query group. Thank you for watching.